previous discussion. Atomic radius, atomic and ionic radius. Okay, so atomic radius, how it varies down the group? Atomic radius down the group, what happens? Increases, no? Okay, left to right? Decreases. Next, in D block elements also we discussed, right? Once check 3D series, 4D series, 5D series, 6D series, right? So what happens down the group here also? Increases as expected. ఎట్లయినా కిందికి వెళ్ళినా కొద్ది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని మనకు తెలుసు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. నెక్స్ట్ 4D to 5D, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? Increasing, but small increasing. What about 5 to 6D? Small decrease. What is the reason behind these two things? Lanthanide contraction. Once tell me reason, explanation for lanthanide contraction ante enti cheppandi. ఒకసారి చదవండి, ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసింది. Poor screening of f orbital electrons. Therefore, nuclear forces act on the valence electrons, that results to decrease in the size. నెక్స్ట్ థింగ్, నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసాం దీని తర్వాత? స్టీవెన్సన్స్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ స్టీవెన్సన్స్ ఈక్వేషన్? In a heteromolecule, like covalently bonded heteromolecule, we can able to find distance. From that we can able to calculate radius also. Like what is the formula given? DAB. If AB is a molecule, covalently bonded heteromolecule, that radius, distance equals to RA plus RB minus 0.09 chi A minus chi B. Electronegativity differences. Okay, that's it. After this, what we discussed? Slater's rules. What is that? Slater's rules. So what is the use of Slater's rules? I told you. Slater's rules. So Slater's rules helps in understanding screening constant. What do we mean by screening constant? If this is the nucleus of an atom, okay, so this is shell 1, second shell, third shell, ila unnai. Okay, so నేను ఏమంటున్నానంటే this nucleus has positive charge and electrons will be present in these shells right now. So what is my question is whether same nuclear forces will be absorbed on these inner electrons as well as outer shell electrons, will be same or different? Nuclear forces inner shells లో ఉన్న electrons కి outer shells లో ఉన్న electrons కి సేమ్ ఉంటాయా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయా అని అడుగుతున్నా. డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. Nuclear forces will be more on which electrons? Inner electrons and less on outer electrons. మరి outer electrons పైన less ఎందుకు ఉంటుంది? Because presence of these inner electrons. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంది. బిట్వీన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూక్లియస్ there is some kind of a screen. If this screen is there, will the nuclear forces act on the valence electron, this electron? No, right? So in the same way, these inner electrons act like a wall, like a shield that decreases the nuclear forces on the valency electron. Is this clear? So this is called screening effect. What am I saying? This is called screening effect. So screening effect will be seen in this manner. For example, third shell I am discussing. Which shell I am discussing about? So third shell contains 3s as well as 3p, 3d, 4. That's it. That's it now. If I say fourth shell, there will be 4s, 4p, 4d, 4f. So ఇలా షెల్స్ లో ఉన్న ఆర్బిటాల్ తీసుకుంటే which shell contributes more towards the screening effect, they will ask. So s orbital is more symmetric around the nucleus now. అంటే s orbital లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ కి న్యూక్లియస్ కి మధ్యలో షీల్డ్ లాగా ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తాయి అని అర్థం. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. Therefore screening effect of s is more, then p, then d, then f if there is f also in a particular shell number. ఇది అర్థమైంది కదా ఇక్కడికి? సరే,
దీని తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎంతనో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మీన్స్ I already told you, but there are some absentees in that class. I just wanted to give with this particular example. Okay, what is atomic number of sodium? 11. So how do you write this? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 kada. So now what is my question is, చూడండి ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయమ్మా? 11 protons. Will the same nuclear charge will be absorbed on this 1s electron and this 3s electrons, or it will be different? Different. More nuclear forces on which electrons? Inner electron 1s, and least is on 3s కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత మరి దీనిపైన అనేది మన క్వశ్చన్. ఎలా చేద్దాం చూడండి, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ దట్ ఈస్ Z star is equals to effective nuclear charge అంటున్నాను కదా. effective means what? Exactly how much amount is working on this test electron. నేను ఏ ఎలక్ట్రాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నానో దాన్ని ఏమనాలి? టెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. సో on this test electron, what is the nuclear charge contributed by the nucleus of this atom is called effective nuclear charge. ఓకే, మరి దీనిపైన దీనికి సేమ్ ఉంటుందా డిఫరెంట్ ఉంటుందా? డిఫరెంట్ అంటున్నారు. దేనిపైన తక్కువ ఉంటుంది కదా, ఎంతో కొంత తక్కువ ఉంటుంది కదా. ఇగో Z ఈజ్ ద అటామిక్ నెంబర్. అలా షీల్డింగ్ ఏం లేదనుకోండి, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎగ్జాక్ట్గా అటామిక్ నెంబర్ అయితే అంతే ఉండాలి. బట్ మీరేమంటున్నారు? తగ్గుతుంది సార్ అని అంటున్నారు. ఎంతో కొంత తగ్గుతుంది కదా, ఆ తగ్గిన నెంబర్ని సిగ్మా అందాం. సో నా వాట్ ఈస్ దిస్ సిగ్మా కాల్డ్? స్క్రీనింగ్ కాన్స్టాంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? స్క్రీనింగ్ constant. Okay, what is this Z? This is atomic number. Okay, now my question is, what is the effective nuclear charge on this one electron? So for that, Z star equals to, what is Z for this element? 11. ఇప్పుడు నాకు ఇంకా తెలియాల్సింది ఏంటి? సిగ్మా. సో ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సిగ్మా ఓన్లీ వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా. సో సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్, ఇది పెద్ద ఫార్ములా కాదు, జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ మీకు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం వచ్చు కదా, చెప్పండి ఎలా రాస్తాము? 1s, నెక్స్ట్ 2s, నెక్స్ట్ 2p, నెక్స్ట్ 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p అట్లా రాస్తూనే ఉంటాం కదా. ఓకే, నేను ఏమంటున్నానంటే గ్రూప్ ద గివెన్ ఆర్బిటాల్స్. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? గ్రూపింగ్. Grouping means 1s as one group, 2s 2p as one other group, 3s 3p as one group, d itself as a one group, 4s 4p one group, 4d itself one group, 4f one group. అంటే మీ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 5s 5p one group, 5d సపరేట్ గ్రూప్. అర్థమైంది కదా. ఓకే, ఇలా గ్రూపింగ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలని అంటున్నా అంటే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.35 into nth level electrons plus 0.85 into n minus 1 level electrons plus 1.0 into n minus 2 level electrons or inner electrons. ఇంకా n minus 2 కాకుండా ఇంకా లోపల ఉన్నా కూడా వాటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అన్నట్టు? 1. I will tell you about that, just listen to me. Electrons are lower electrons or inner electrons and electrons. Okay, so ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఎవరి గురించి అమ్మా? సోడియం గురించి కదా. సోడియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి ఫస్ట్. రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? గ్రూపింగ్ 1s 2s 2p 3s అంతే కదా. 3p లేదు మనకి సోడియంలో, సోడియం కేసులో. దీని దగ్గర ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2. ఇక్కడ 2 6 1. సో మై టెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ దిస్ వన్. దీనిపైన ఎంత ఉందో చేయాలి. ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ 1 ఈజ్ మై టెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ అస్ మై టెస్ట్, యూ డోంట్ కౌంట్ దట్. రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ యూ కౌంట్. దిస్ ఈజ్ మై టెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ నా. సో టెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ షెల్? థర్డ్ షెల్. వాట్ ఈస్ ద nth వాల్యూ? n వాల్యూ ఎంత అన్నట్టు? 3. సో ఇక్కడ చూడండి 0.35 ఇంటూ nth లెవెల్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ nth లెవెల్లో టెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఉన్నవి ఇక్కడ రాయండి. ఇఫ్ నో ఎలక్ట్రాన్ పుట్ 0. నెక్స్ట్ 0.85 ఇంటూ
n-1 అంటే n ఈక్వల్స్ టు 3 అయినప్పుడు n-1 అంటే ఎంత 2. n-1 లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా? హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? 6 ప్లస్ 2 8 ప్లస్ n 1.0 into n-2 means if n is 3 n-2 అంటే ఎంత 1. 1 లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్? 2. 1.0 into 2 electrons. Okay, ante if any nth level electrons are there, the contribution of screening is how much? 0.35 by each electron. If there is any n-1th level electron, contribution of each electron is how much? If there is any n-2th level, it means అవి క్లోజ్గా ఉంటాయి. ఎవరికి క్లోజ్గా? న్యూక్లియస్ క్లోజ్గా ఉంటాయి అంటే వాటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుందని మనకు అర్థమవుతుంది. ఎంతనంట వాటి కాంట్రిబ్యూషన్? 1. అది కాకుండా ఇంకా లోపల ఏమైనా ఉన్నాయనుకో వాటి కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఎంత తీసుకోవాలి? 1. ఓకే, అది ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే ఇంకా బిగ్గర్ ఎలిమెంట్స్కి లైక్ సంథింగ్ లైక్ పొటాషియం ఇఫ్ యూ టేక్ యూ విల్ సీ దట్ సినారియో. ఓకే, ఆర్ జింక్ యూ కెన్ టేక్ యూ కెన్ సీ దట్ సినారియో. యా, ఎనీవేస్ రైట్ దిస్ 0 ప్లస్ how much it is? 66.8. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది 2. నెక్స్ట్ ఎంత వస్తుంది? ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్. యా, సో సిగ్మా అప్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ డన్. నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? z మైనస్ సిగ్మా. సో z ఈజ్ 11, సిగ్మా ఈజ్ 8.8. అంత ఎంత వచ్చినట్టు? 2.2. దిస్ ఈజ్ z స్టార్. ఐ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ గివెన్ అస్ హోంవర్క్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ట్రై చేశారా? ఇదే వచ్చిందా? ఓకే, యా, ఎనీవేస్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ వ్యాలెన్సీలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ పైన ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? 2.2. protons are 11. There are 11 protons, 11 positive charges are there. But what is the effective nuclear charge present on the electron? 2.2. అలా అడుగుతారు క్వశ్చన్. అదే ఇంకొక మ్యాటర్ చూడండి, ఇంకొకటి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఐ కెన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్ 2p6. 2p6లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? 6. ఈ 6లో నుండి ఏదో ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోండి, ఆ ఎలక్ట్రాన్ పైన ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎంతనో అడుగుతున్నాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? దిస్ ఈస్ ద nth level electron. So I should only consider left side electrons and same orbital electrons but not the right side. ఎందుకు? రైట్ సైడ్ ఏమైనా స్క్రీన్ లాగా ఉంటుందా మధ్యలో? దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్ కదా. సో ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ 0. ఆల్వేస్ కన్సిడర్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, డన్. రాస్తారా? ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ యూ కెన్ రైట్ లేటర్ ఆల్సో. Ionic radius అంటే చెప్పండి. What we discussed about ionic radius? Same. If there is an atom A, if I add one electron becomes A minus, remove one electron becomes A plus. So tell me what is their size order? Always anion greater than atom greater than cation. Discussion ఎవరికైనా తెలుస్తుంది. ఎట్లా తెలుస్తుంది? Because more negative charge, more electron cloud. Electron cloud ఎక్కువ ఉందంటే what happens to the size? Increases. Okay, let's take some examples. Chlorine with positive charge, chlorine atom, chloride ion. చెప్పండి ఇక్కడ size will be bigger for always anion bigger than atom greater than
cation. Okay, sir, sometimes anion with more negative charge like A minus 3, A minus 1, A plus 1, A plus 3. ఇప్పుడు more negative charge, more will be the size, like this. Okay, size orders. Okay, next ఇది చెప్పండి. Size plus 3. సో ఇప్పుడు మనకు ఒకటి అర్థమైంది, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రేడియస్ రాసాము చూడండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అన్ అటామిక్ సైజ్ ఆర్ రేడియస్? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇది అర్థమైందా? ఓకే, ఫర్ దిస్ థింగ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ affecting atomic radius or ionic radius also, anything. Okay, first thing nuclear charge. What is that? Nuclear charge. So nuclear charge, atomic radius or atomic size inversely proportional to nuclear charge. Okay, what I'm saying, atomic radius inversely proportional to. Second one is screening constant or screening. Okay, screening effect. So already చదివినాం కదా lanthanide contraction అని. Once define lanthanide contraction, due to the poor shielding of f orbital electrons, this nuclear charges acts on the valency electron, therefore the size of atom decreases. So poor screening effect, what happens to the size decreasing. So poor screening effect poor screening effect, lower is the size. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం పైన డిస్కస్ చేసాం కదా, అందుకోసం ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా, ఎల్సి అని రాస్తున్నా. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, అది రిఫర్ చేయండి, లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడికి ఎవ్రీవన్. నెక్స్ట్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? What do we mean by isoelectronic species? Species with same number of electrons. Okay, best well known examples is sodium plus, how many are there? 10. Magnesium plus 2, aluminium plus 3, F minus, O minus 2, N minus 3. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయమ్మా? అటామిక్ నెంబర్స్ ఆర్ 7. ఓకే, చెప్పండి ఇప్పుడు. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ విత్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నా? ఓకే, నౌ వెన్ దెర్ ఆర్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యూ జస్ట్ కన్సిడర్ size. Already we know size is inversely proportional to nuclear charge. Nuclear charge అంటే ఏం చూసుకోవాలి? పాజిటివ్ చార్జెస్. మోర్ పాజిటివ్ చార్జ్, స్మాలర్ సైజ్. ఆల్రెడీ టాపిక్ పైన కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ విల్ బి మోర్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇన్ విచ్ కేస్? N3 minus. So size will be bigger there. Okay,
So you can write like this. Okay, this is also done. Okay, done up to here everyone. Next one, ionization energy. Next discussion is on ionization energy. Okay, ionization energy అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఇది న్యూక్లియస్ ప్లస్ షెల్స్ ఉంటాయి. So we know atom contains electrons inside as well as outside. Now the energy required to remove the valency electron of an atom is considered to be its ionization energy. Okay, but in a standard way I should say it like this. If M is an atom, its physical state must be gaseous state. Ela undali adi gaseous. Generally metals will be in the solid state na sir, means you first convert into its gaseous form. Okay, then you remove electron from here. అప్పుడు ఏమవుతుంది M plus and electron. Okay, so this process only considered as ionization energy. ఇక్కడ నుండి తీస్తుందని ionization energy అనొద్దు. If you are removing from solid metallic species, you don't call it as, should be taken only from gaseous. Okay, now define ionization energy. The minimum amount of energy required to remove the valence electron of a neutral gaseous isolated atom. It should be what? Neutral gaseous isolated. Atom always neutral only, definitely. State gaseous isolated atom అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసాం కాబట్టి ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. సెకండ్ తీస్తే ఓకే. సో నౌ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ M place is considered to be IE2. This is IE1, IE2. So ఇప్పుడు నేను IE2 డెఫినేషన్ ఏం రాయాలి చెప్పండి? The energy required to remove electron from univalent ion is considered to be second ionization energy. మరి ఇక్కడ నుండి తీస్తే this one, if I remove from here, it becomes M3, one electron came out, so this is considered as IE2 అయిపోయింది కదా 3. మా క్లియర్ ఆర్ నాట్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, డిఫైన్ చేయండి IE3 అంటే the minimum amount of energy required to remove electron from divalent cation. Which ion it is? Cation. Okay, so if I want to compare IE1, IE2, IE3, which is greater? Always the last ionization energy will be greater. So this is called successive ionization energies. IE3 greater than IE1, IE2 greater than IE3. So like this you can write. Okay, next అయిపోయింది ఇక్కడికి. Move forward. Okay, so how it varies? Ionization energy, how it varies? ఇదేంటి ionization energy లో రేడియస్ ఇది కావాలి. ఒకసారి చదవండి డెఫినేషన్, సేమ్ మనం రాసింది ఉందో. The minimum amount of energy required to remove electron from outermost orbit of an isolated atom in the gaseous state. This line should be carefully observed. మళ్ళీ థర్మోడైనమిక్స్లో వస్తుంది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, ఆల్వేస్
successive ionization energies increases. Okay, next, how ionization energy varies in periods and groups. Okay, otherwise what are the factors we will discuss first. Factors affecting ionization energy. Okay, so first factor is atomic size. What is it? First factor is atomic size. Atomic size ante cheppandi, down the group size, what happens to size? Down the group size increases, ionization energy decreases. ఏమవుతుంది? డౌన్ ద గ్రూప్ ionization energy decreases because increase in size. సో సైజ్ ఇంక్రీజింగ్ అవుతే ionization ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నారా? ఓకే, సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియస్, స్మాల్ atom. Nucleus, like this we have. Check which electron is more closer to the nucleus. First electron. So it is strongly bind to the positive charge nucleus or not? If it is strongly bind, is it able to come out easily? No, it requires more energy. So that's why smaller the size, greater is the ionization energy. So that's why down the group what happens to ionization energy? Decreases. Okay, yeah, next. Second one. Okay, so second one is nuclear charge. Anyways, ఇక్కడ ఉంటుంది మన దగ్గర. Next one, electronic configuration you write. చెప్పండి electronic configuration. For example, when a stable electronic configuration, write it as easy. When a stable electronic configuration is electronic configuration like half filled, stable అంటే ఏమేమి ఉండొచ్చు మనకి? half or full filled electronic configuration elements present, then their ionization energies are higher compared with others. Okay, others. Okay, best example, oxygen, nitrogen you take. Carbon, nitrogen, oxygen I am considering. Tell me what is the electronic configuration of carbon? 1s2, 2s2, valency you tell me. 2s2, 2p2. ikkada 2s2, ikkada 2p4. Look at this, where do we have like stable electronic configuration out of these three? Nitrogen. So nitrogen stable already because half filled kada. So when this half filled is there, removal of electron from already stable species is difficult. Therefore the ionization energy of nitrogen is greater than oxygen. So what I should write? Nitrogen ionization energy order becomes what? Nitrogen greater than oxygen greater than carbon. Okay, then up to here. Yeah. So what are the two important factors affecting ionization energies? Atomic size, electronic configuration. Okay, let's see how it varies in periodic table. So what is the next thing? Variation of ionization energy
in periodic table. First thing is in groups. In groups, how it varies? Ionization energy decreases down the group. Down the group. Why it decreases? Because size increases. Okay, so you can write Cz. Okay, so due to the lower ionization energy of this rubidium and cesium, they will be used in photoelectric cells. Mana photoelectric effect అని చదువుతారు, ఫిజిక్స్లో ఉంటుంది, కెమిస్ట్రీలో ఉంటుంది. సో దే will be using rubidium, specifically rubidium will be used. Why it is used in photoelectric cells? Because their ionization energy is less, so the ejection of electron is easy from that, therefore it is used in photoelectric cells. Okay, in periods, how it varies in periods? Tell me fast. So ionization energy increases generally, this is generally, not all the time. Generally ionization energy increases left to right in periodic table. Left to right in periodic table. Okay, so tell me second period elements: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So cheppandi ikkada highest is for which one? Left to right ఏమవుతుంది అంటున్నావు? Increases. Why it is increasing ma? Size ఎలా vary అవుతుంది? Because ionization energy increases in periodic table. I am saying na. First reason, because size decreases kada, left to right size ఏమవుతుంది? Decreases. So small size, effective nuclear charge is more, electrons strongly bind to the nucleus. So left side ఉన్న right side ఉన్నవి ఏమవుతుంది? Small size kada, so highest ionization energy. So who is highest as expected? Neon. So this is perfectly correct. Next, fluorine. This is also perfectly correct. But between these two, what I told you? Nitrogen. Why nitrogen? Half filled. So first one is size factor. Along with that, one more factor I am saying, electronic configuration. Okay, so nitrogen more than oxygen. Between these two again, nitrogen only because of its half filled. Okay, between these two, carbon. Okay, now between these two, what is your expectations? Beryllium or boron? Beryllium. But why? Don't say half filled, full filled here. Okay, write its electronic configuration anyways. 2s2 2p1. దీనికి ఏమనాలి? 2s2. చూడండి, p1 ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా తీసేయచ్చు, బట్ removal of electron from which orbital? Here it is s orbital. Okay, removal of electron from s orbital is difficult compare with the p. Okay, ikkada manam half filled full filled anaddu, you should say it as pc. Means what? Penetrating capacity. Means if this is the nucleus, I told you orbital will be like this. I mean s orbital will be spherical, p orbital will be dumbbell. Okay, which is close to the nucleus ma? Spherical one. So it means electron present in this s orbital strongly bind to the nucleus. Idi 2s kada, energy same kada, shell number same kada. When cell numbers are same, then only you should compare. If I give you something like 2p and 4s, don't say sir this is s orbital electron, more ionization energy. When you should consider with the same shell number. So same shell number ఉన్నప్పుడే ఇట్లా కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు సేమ్ షెల్ నెంబర్ ఉంది, 2s 2p, ఇందులోకి ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇందులోకి ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఏది తీయడం ఈజీ అని అడుగుతున్నా. p ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈజీ దెన్ దిస్ s ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో అందుకోసమే బెరీలియం హ్యావింగ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దెన్ boron. So you should call it as penetrating capacity. Between these two, beryllium. So final order, overall order from here, I am writing like this: lithium, boron, beryllium, చెప్పండి, carbon, next oxygen, nitrogen, fluorine, neon. ఓకేనా ఇది అందరికీ? ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరే రాయండి
థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి. వాట్ ఆర్ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్? కొన్ని వాటే తాగురా కావాల్సింది. ఓకే అయిపోయిందా? చెప్పండి. ఇది సోడియం థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ చెప్పండి ఫస్ట్ మీరు. సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, సిలికాన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, క్లోరిన్, ఆర్గాన్. చెప్పండి ఇప్పుడు ఆర్డర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు అయనైజేషన్ ఆర్డర్ అయనైజేషన్ ఆర్డర్ ఫర్ థర్డ్ పీరియడ్. సోడియం సేమ్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ని గ్రూప్ కంపేర్ చేయండి. లిథియం కింద ఎవరు ఉంటారు? సోడియం. సో లీస్ట్. బోరాన్ కింద ఎవరు ఉంటారు? అల్యూమినియం. సో హియర్ ఆల్సో అల్యూమినియం. నెక్స్ట్ బెరీలియం కింద మెగ్నీషియం. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం రావాలి అప్పుడు? మెగ్నీషియం. ఇది ఒకటి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం. ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సిలికాన్. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సల్ఫర్. నైట్రోజన్ ఉంది, ఫాస్ఫరస్. ఫ్లోరిన్ ఉంది, క్లోరిన్, ఆర్గాన్. ఓకేనా? క్లియర్ ఆర్ నాట్? యా. నెక్స్ట్ సరే మరి ఇప్పుడు గ్రూప్లో చెప్పాను కదా, ఇన్ గ్రూప్ ఏమవుతుంది? డౌన్ ద గ్రూప్ డిక్రీజెసా ఇంక్రీజెసా? డిక్రీజెస్. సో కొన్ని చెప్తాను రాయండి, చెప్పండి నాకు ఒకసారి. సల్ఫర్, ఆక్సిజన్,
nitrogen, phosphorus, fluorine, chlorine. Arrange them. Which is more? Ionization energy is more for? Down the group, what happens to ionization energy? Decreases. Oxygen, sulfurs ఒకటే group కదా, so ఎవరికి ఎక్కువ? Oxygen. ఇక్కడ that's it. Okay, so ionization energy is also clear. Next one, ఇప్పుడు మనం ఒకటి చూసాం, this completely left side elements of periodic table are having low ionization energy kada, right side elements of periodic table are having high ionization energy. Okay, noble gases ni వదిలేయండి. Okay, ఇక్కడికి అయిపోయింది. సో metals, left side of periodic table what we have? Metals. In PT, in periodic table, left side metals and here it is non-metals. So their ionization energy, metals ionization energy is low ionization energy for metals. For non-metals, ionization energy ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నా, non-metals high ionization energy. Okay, so when a metal and non-metal combines, so it has low and high. So now what I am saying, when a low ionization energy and high ionization energy things are there, we are going to get a ionic compound from it. When they combine, you are going to get a ionic compound. Anyways, we will study about that later, but the main thing is here, low ionization energy అంటే ఏంటమ్మా, ఒక మెటల్ ఉంది, రాసావా? సో ఇలా కన్వర్షనే కదా. ఓకే, see what happening to this metal, it is losing the electron or gaining the electron? Losing the electron. So have you studied about reduction and oxidation? ఇది loss of electron అనొచ్చా? This process is called what? Loss of electron means what you should say? Oxidation. So this species is undergoing oxidation. What is happening? Oxidation. Consider here some non-metal X is there like fluorine, chlorine, gains one electron and converts into X minus kada, ఇది gain of electron అంటాం కదా, దీన్ని ఏమనాలి? Reduction. Okay, so what I am saying is low ionization elements act as reducing agents. What they will do? They act as good reducing agents, and then that will act as oxidizing చెప్తాను
టెన్షన్ పడకండి. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి? సరే, వీటిని కాంబినేషన్లో తీసుకుందాం. దెర్ ఈస్ ఎ మెటల్ అండ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ X forming a compound like Mx. Okay, so metal, what they will do, generally they lose the electron, so converting from 0 state to +1 state. Okay, and here 0 converting into -1. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ని ఏమన్నానని చెప్పినా మీకు? ఏమంటాం? ఆక్సిడేషన్. దీన్ని ఏమనాలి చెప్పినా? రిడక్షన్. వీడు రెడ్యూస్ కావడానికి దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ హెల్పింగ్ బై గివింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో దిస్ ఫెలో ఈస్ హెల్పింగ్ బై గివింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు దిస్ స్పీషీస్. ఇది ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా. ఈ రిడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఎవరు హెల్ప్ చేశారు? మెటల్. సో ఐ షుడ్ సే దిస్ మెటల్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఏమనాలి? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, సో వాట్ డు వి మీన్ బై రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్? ఎ స్పీషీస్ దట్ రెడ్యూసెస్ అదర్స్ అండ్ ఆక్సిడైజెస్ itself. ఇది చూడు, ఆక్సిడైజింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ది నైబర్స్ అంటే ఏమనాలి దీన్ని? ఇప్పుడు నేను రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. మరి దీన్ని ఏమనాలి చూడండి, ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆక్సిడైజింగ్ ది అదర్స్. సో ఐ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే స్పీషీస్ రెడ్యూసెస్ అదర్స్, oxidizes itself is called reducing agent. Oxidizing agent ante oxidizing agent oxidizes others, reduces itself. Reducing agent reduces others, oxidizes itself. Okay na? Okay, మరి reduces others means వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి? వీడు ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వాలి. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వాలంటే వీడు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా? తక్కువ ఉండాలి. సో మెటల్స్ హ్యావ్ లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఈజీలీ దే కెన్ గివ్ ఎలక్ట్రాన్, దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ సే దెమ్ యాజ్ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే కదా ఇక్కడికి? ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్, లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్. ఐ హ్యావ్ పొటాషియం, రుబీడియం, cesium. Who is good reducing agent in these things? అరే ఏమని చెప్పిండ్రా? లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటే అవి ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తాయి. ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుందంటే అది గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అన్నట్టు. సో డౌన్ ద గ్రూప్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. డిక్రీజెస్ అంటే హూ ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీలీ? cesium ఈజీలీ గివ్స్ నా. సో స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అనొచ్చా అనరాదా? సో రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ యూ కెన్ రైట్. Okay. Actually, reducing agent nature depends on two factors. One is ionization energy, another one is hydration energy. ఇది ఇక్కడ డిస్కషన్ అవసరం లేదు, బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యాడ్ ఎనీవేస్. సో రెడ్యూసింగ్ నేచర్ యూ కెన్ రైట్ ఫుల్. ఇక్కడ కూడా ఫుల్గా రాయండి, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ అని. రెడ్యూసింగ్ నేచర్ depends on two factors. One is ionization energy, the next one is hydration energy. So considering both, చూడండి, I am writing first group elements: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay, so which should be strong reducing agent here? Reducing nature or reducing agent character, how it varies ఏంటి మన డిస్కషన్ ప్రకారం? cesium. Least should be lithium కదా.
ఈ లిథియంని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ పెట్టండి ఒక్కదాన్ని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్, బట్ lithium is coming at the first. Why? Because its hydration energy is dominating. What is the factor dominating for lithium? Hydration. Generally ionization energy consider cheste cesium highest, lithium least, but considering hydration energy, lithium is dominating. Its hydration energy is more negative, that's why it is dominating. Okay, you write up to here. అయిపోయిందా? ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. అప్లికేషన్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటి? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఏంటి, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అనేది ఫస్ట్ అప్లికేషన్. సెకండ్ వన్, we can able to say using ionization energy values, IE values, we can predict number of valence electrons. What we can predict? Number of valence electrons. Example, okay, so element M, can write, let us say, okay, example lagane తీసుకుందాం. Element M has 2 valence electrons. How many valence electrons are there? Electrons. ఎన్ని ఉన్నాయంటే valence electrons? 2. Then its first and second ionization energies, IE values, are relatively less compared with third ionization energy. Or valence electrons ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా దీనికి? 2 ఉన్నాయి కదా. దెన్ ఆ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్సీలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసేయడం ఈజీ. ఆ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో అది వ్యాలెన్సీలో లేదు కదా, అది ఎందులో ఉంది? స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంది. ఓకే, అప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుందా? రాదు కదా. సో ఇట్స్ థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ will be very more compare with its second and first ionization energy. Okay, ఇది రాయండి, తర్వాత I will show you 2 questions on this story, completely this story you write. Okay, after writing that, read this question once. The successive ionization energies starting from the first of an element as is given like this. చూడండి వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి? 801, 2430, 3660, నెక్స్ట్ 25,000. ఇది 3600, నెక్స్ట్ 25,000, అండ్ నెక్స్ట్ 32,000. వేర్ డు వి సీన్ లార్జ్ గ్యాప్, హ్యూజ్ డిఫరెన్స్? ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి, ఏ ఎనర్జీకి బాగా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది? 3,000 నుంచి 25,000 అంటే హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ కదా. అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఎన్ని ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఇందులో? ఇగో ఫస్ట్ది, సెకండ్ది, థర్డ్ది రిలేటివ్గా దగ్గర ఉన్నాయి. బట్ థర్డ్ వన్, ఆఫ్టర్ థర్డ్ ది ఫోర్త్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ వెరీ బిగ్. అంటే ఫస్ట్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ తీయడం ఈజీ, ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడం చాలా కష్టం. అంటే ఇది నోబెల్ గ్యాస్ అనుకోవచ్చు కదా, మేబీ నోబెల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, మరి అప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్లో ఈ ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఏది సూటబుల్ ఆర్ విచ్ ఈస్ ఒబేయింగ్ దిస్ ఆర్డర్ అని అడుగుతారు. చూడండి దీనిలో ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయమ్మా? రాయండి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. 1s2, 2s2, 2p1.
చూడండి ఇది నోబెల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా, హీలియం. ఇది ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్, దే వోంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ రియాక్షన్. వ్యాలెన్సీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2s2 2p1. సో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర? 3. సో ఇవి 3 తీసేయడం ఈజీ. 4th ఎలక్ట్రాన్ హీలియం నుంచి తీయడం కష్టం, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేబుల్ నోబెల్ గ్యాస్. సో దట్ 4th energy will be very very bigger compare with the first, second, third. అదే కదా మనం ఇక్కడ చూసే సినారియో. అంటే దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సూట్స్ విత్ బోరాన్, అది కరెక్టే. ఇప్పుడు సార్ కెన్ యూ కంపేర్ విత్ కార్బన్ ఆల్సో అన్నారు అనుకోండి, రైట్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p2 కదా. సో ఇక్కడ హీలియం రాసి పక్కన పెట్టేయండి. ఇప్పుడు వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. అంటే 4లో ఈ 4 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కదా. సో రిమూవల్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఈజీ కదా, అవునా కాదా? అంటే when we will be seeing that huge difference, ఈ 4th తీసేసిన తర్వాత 5th ionization energy will be highest value we should see కదా. ఇట్లా సడన్ జంప్, లార్జ్ గ్యాప్ షుడ్ బి సీన్. అంటే కార్బన్లో విచ్ ionization energy will be like huge one, bigger one, big jump will be seen? 5th ionization, because after 4 this 5th will be huge. Next చెప్పండి ఆక్సిజన్కి. ఆక్సిజన్ won't be in that case. okay. నైట్రోజన్కి ఫస్ట్ వాల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ హ్యూజ్, బికాస్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఎందుకు హ్యూజ్ అంటున్నా? హాఫ్ ఫిల్డ్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ని ఇట్లనే రాయండి. అయిపోయిందా కాలేదా? ఓకే, ఇది మ్యాచ్ చేయండి. మ్యాచ్ వాల్యూస్, అయనైజేషన్ వాల్యూస్ విత్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. చెప్పండి. ఏమైంది? Tell me like this, I will match. So which configuration is most stable out of this? C. అంటే it should have highest ionization energy. So ఇదే కదా highest ఉంది. Okay. Which is less stable or easy to remove?
ఓకే, ఇదంతా కాదు సార్, మాకు ఇంకొంచెం క్లారిటీగా ఇవ్వండి అని అంటే, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏ ఎలిమెంట్ కమ్మా? ఇది బెరిలియం, ఇది ఆక్సిజన్, ఇది మీకు సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ తెలుసు కదా, వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్డర్? సెకండ్ పీరియడ్ left to right increases. So what are the elements given? Boron, beryllium, nitrogen, oxygen. So చెప్పండి వీటి వేరియేషన్ ఎలా ఉంది, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి యు నో. ఫస్ట్ హైయెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ నైట్రోజన్, నెక్స్ట్ బోరాన్. సో నౌ యూ కెన్ అరేంజ్. మీరు డైరెక్ట్ ఇలా తీసుకోకుండా ఇలా చూసారు అనుకోండి, విచ్ ఇస్ మోస్ట్ స్టేబుల్ చెప్పండి? స్టేబుల్ ఎవరు? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సి. సో ఇట్ విల్ బి హైయెస్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఏమనుకుంటాం? బి దేనికి? బి థర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ వన్, ఇది ఏంటమ్మా? బెరిలియం. Compare these values with this one also. ఓకే, ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. హైయెస్ట్ షుడ్ బి ఫర్ విచ్ ఎలిమెంట్ మా? అంటే హైయెస్ట్ ఎవరు? 4, డి. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ కదా, అంటే ఏంటది? సి. బెరిలియం ఏ వాల్యూ అందులో? సెకండ్, అంటే బి అనుకుందాం, దీనికి ఏ అనుకుందాం. ఇట్లా కంపేర్ చేసుకొని పెట్టేస్తే ఇంక ఈజీగా అయిపోతుంది, ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా. ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ మ్యాచ్ దిస్. ఇదంతా రాయకుండా ఇది ఒకటే మ్యాచ్ చేయండి మీ బుక్స్లో. అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా. మెటాలిక్ కాంపౌండ్స్కి లైక్ మెటల్స్ హ్యావ్ లో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అన్నాం, లేకపోతే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ వీ కెన్ సే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ విల్ బి లో ఫర్ మెటల్స్. నాన్ మెటల్స్కి ఎలా ఉంటుంది? హై. సో యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ దిస్ రిలేషన్. ఐ థింక్ వీ హ్యావెంట్ మెన్షన్ దిస్ రిలేషన్. సో రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం చేసాం, సీజియంకి పొటాషియంకి హూ ఈజ్ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏమన్నాం? cesium, because its ionization potential is less, so more reducing character.
Okay, then yeah. Okay, next ionization energy high undanukondi, maximum ionization energy is there means they act as good oxidizing agents. E point if you haven't added means you can write this point. So more highest ionization energy, strong oxidizing agent. Okay, so now you tell me ionization energy is endothermic process or exothermic process? అయిపోయిందిరా. చూడండి మీరు ఫస్ట్లో ఇలా రాసుకున్నారు చూడండి, ఆడికి వెళ్ళండి. M ప్లస్ M ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ అని ఇలా రాసారా ఫస్ట్లో? ఓకే, దాని పక్కన రాయండి ionization energy is positive or delta H means enthalpy change anali, heat energy change during the process is positive. ఓకే, ఒకసారి డెఫినేషన్ చదవండి. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే కదా ద మినిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని అంటున్నాం, రిక్వైర్డ్ అని అంటున్నాం. మినిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఐ am supplying energy to remove the electron. So I am supplying the energy means heat is given into the system. అంటే మనం ఏదైనా హీట్ సప్లై చేసామనుకోండి, I am only adding the energy now, you should indicate with a positive. That means it is an endothermic process. So ionization energy is always endothermic. Ionization energy is what? Endothermic. Always endothermic. Then ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ పేజ్లో రాయండి, wherever you have written this equation. Okay, next endothermic అని రాశారు. What are the units అని అడుగుతారు. Units if they ask for ionization energy, kilojoule per mole, kilocalorie per mole అని రాయాలి. అదే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అన్నారు అనుకోండి, పొటెన్షియల్కి వోల్ట్స్ కదా, పొటెన్షియల్ అంటే యూనిట్స్ ఏంటి? వోల్ట్స్. సో ఇఫ్ దే మెన్షన్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ యూ షుడ్ సే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ మోల్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ యాటమ్, అలా డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, డిపెండ్ ఆన్ ద టర్మ్ దే ఆర్ యూజింగ్ యూ షుడ్ వ్యారీ ద యూనిట్స్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ electron gain enthalpy. Okay, next term enti electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy means something like this. If there is an element X, it is should also be in the gaseous state. మనం ప్రీవియస్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా కండిషన్స్. సో డిఫైన్ చేయండి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ మళ్ళీ. కంప్లీట్గా అది మధ్యలో ఆపేయకండి. ఐసోలేటెడ్ గ్యాసియస్ ఆటమ్ కదా, సో ఈడ కూడా ఐసోలేటెడ్ గ్యాసియస్ ఆటమ్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ there I need to remove the electron, here I need to add the electron. So what I am doing now, adding the electron to this atom. So now what it will become? X minus ఇట్లనేనా కన్వర్ట్ అయ్యేది if I add electron. So this process is called what? Electron gain enthalpy. Okay, I mean during this process the energy released will be there now, maybe absorbed or released. The enthalpy change during this process, delta H Eg, delta H Eg may be positive, may be negative. So this energy is called electron gain enthalpy. Okay, define this, read this definition. When an electron is added to neutral gaseous isolated atom to convert into anion, negative ion, the enthalpy change during this process, the enthalpy change during this process is defined as electron gain enthalpy. Next ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఏముంది చూడండి, electron gain enthalpy అంటే ఈ వాల్యూ ఉన్నది చూడండి, this value, the electron gain enthalpy provides measure
of is with which an atom gains an electron. అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర atom A ఉంది, జస్ట్ వినండి, ఇక్కడ atom A ఉంది, atom B ఉందమ్మా. ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఐమ్ యాడింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. ఏమవుతుంది చెప్పండి? బోత్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ A మైనస్ B మైనస్. ఓకే, okay, I'm writing same thing here for space. So I have A, 1 electron, A minus, B, 1 electron, B minus. Here I'm saying delta HEG is minus 100. Okay, మరి దీనికి delta HEG is minus 200. So where you are seeing the value, more value where you are seeing. ఇప్పుడు A, B both of them are gaining electron now. So where more amount of energy is released? ఇప్పటిదాకా పాజిటివ్ అని చెప్పినప్పుడు అది ఏం ప్రాసెస్ అన్నాం? ఎండోథర్మిక్. ఇక్కడ ఏమనాలి? నెగిటివ్ కదా వాల్యూ, ఎగ్జోథర్మిక్. సో ఎగ్జోథర్మిక్ కేస్ ఇఫ్ ఐ సే వేర్ డు వి సీయింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజింగ్ అవుట్? ఫస్ట్ ప్రాసెస్లోనా సెకండ్ ప్రాసెస్లోనా? అరే నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జోథర్మిక్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్. ఇది ఎగ్జోథర్మిక్ కదా, ఇది కూడా ఎగ్జోథర్మిక్ కదా. ఓకే, నెగిటివ్ సైన్ అనేది జస్ట్ ఫర్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జోథర్మిక్, ఎండోథర్మిక్. సో చెప్పండి, ఇది ఎగ్జోథర్మిక్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్? ఎగ్జోథర్మిక్. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిందమ్మా ఇందులో? 100 కిలో జౌల్స్ అనుకుందాం, లెట్ us say కిలో జౌల్ పర్ మోల్. ఓకే, ఇది కూడా 100 కిలో జౌల్ పర్ మోల్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు 100 కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్, 200 ఇన్ సెకండ్ ప్రాసెస్. అంటే ఎక్కడ ఎక్కువ రిలీజ్ అయింది? సెకండ్ ప్రాసెస్లో మోర్ రిలీజ్ అయింది కదా. సో మోర్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్, ఈజియర్ ఇస్ ద కన్వర్షన్. ఏ ఎలిమెంట్కి అయితే లాస్ట్ లైన్ చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ప్రొవైడ్స్ మెజర్ ఆఫ్ ఈజ్ విత్ విచ్ అన్ ఆటమ్ యాడ్స్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్స్ వాట్? విచ్ ఎలిమెంట్ ఈజీలీ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఆ వాల్యూస్ చూసి అంటే మనం చెప్పొచ్చు, అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? ఇందులో ఏది ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అవుతుంది అనేది. సో ఏది ఈజీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది మరి? B. Why B? Because its amount of energy released is more. So more is the amount of energy released means more tendency it has to convert into anion form. అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే, సో you write the definition and the next these examples also. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేశారు కదా. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఏమనాలి? 1 ఫస్ట్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ 1, ఆర్ దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కూడా అనొచ్చు. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ 1, EA1 అని అంటున్నా. మరి దీనికి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? X-2, అంటే దీన్ని ఏమనాలి? EA2. ఓకే, చూడండి నేను ఇక్కడ పక్కన ఏం రాస్తున్నాను? ఫర్ దిస్ EA2 కన్వర్షన్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూ విల్ బీ, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూ విల్ బీ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఏమంటున్నా ఇది? ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఫస్ట్ది ఇట్ మే బి నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్, ఇట్ మే బి ఎగ్జోథర్మిక్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్. విచ్ వన్? EA1, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ 1. బట్ EA2 ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఎందుకు పాజిటివ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడికి రాయండి ఆల్ దిస్ థింగ్స్.
ఆటమ్ ఉంది, దానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తుంది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వచ్చు, అబ్జర్వ్ అవ్వచ్చు కదా. ఆ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినా అబ్జర్వ్ అయినా ఆ ప్రాసెస్ని ఏమనాలి? ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. ఆ వాల్యూనే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూ అని అంటాం. రిలీజ్ అయిందనుకోండి ఎగ్జోథర్మిక్ అనాలి, అదే అబ్జర్వ్ అయిందనుకోండి ఎనర్జీ ఎండోథర్మిక్ అనాలి. ఇక్కడికి క్లియర్. ఇప్పుడు దానివల్ల ఏం యూజ్ సార్ మీరు అనుకోవచ్చు. సో దేర్ ఆర్ టూ ఎలిమెంట్స్ మా, ఎలిమెంట్ ఏ ఎలిమెంట్ బి ఉంది. రెండు కూడా ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేస్తున్నాయి. విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎబిలిటీ టు గెయిన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. అది ఎలా చెప్తాం సార్ అని అంటే ఈ వాల్యూస్ చూడాలి. ఇక్కడ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ నెగిటివ్ వాల్యూ, సెకండ్ వన్. అంటే ఇట్ హ్యాస్ మోర్ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్, దట్స్ వై ఇట్స్ వాల్యూ ఈస్ నెగిటివ్. అర్థమైందా? సో వన్స్ అగైన్, if an element having more tendency to gain the electron, then its electron gain enthalpy value is more negative. Anocha anarada? Are you getting what is my statement? Okay. Next. Ippudu I will be showing you some values. You need to get this clarity. Chudandamma, noble gases are already stable or not? They are already stable kada. Vaatiki electrons addition avasarama? Will they take that electron? If they are not taking the electron, we only need to force it to take the electron. Ante forcing means I need to supply energy from outside. So it is positive or negative then? Positive. So that's why their values are always positive. If you check these values, how they are? Positive. So positive indicates what? Do they have tendency to gain the electron or no tendency to gain the electron? No tendency to gain the electron. Now check this halogen family, how they are? More negative values now. In complete periodic table, halogen group only having more negative electron gain enthalpy. What it indicates? So see this fluorine or chlorine, any electrons into 9 means if I give one more electron, it becomes a neon gas configuration. Yes or no? Chlorine kuda one electron becomes like fluoride. ఇక్కడ క్లోరైడ్. ఇదేమో నియాన్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇదేమో ఆర్గాన్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే స్టేబుల్ గ్యాసెస్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి కదా ఇలా బై గెయినింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. దట్స్ వే క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. అర్థమైందా కాలేదా? Done up to here. So more negative value indicates what? Accept the electron. Or more positive value unte less tendency to attract gain the electron. Zero value unte mari that is also less tendency only. So first of all you should check a negative. Within the negative it should be more negative. Okay, first more negative, less negative, zero, less positive, more positive. ఇట్లా రాస్తున్నా. విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ టెండెన్సీ now చెప్పండి. ఇప్పుడు మోర్ నెగిటివ్, తర్వాత లెస్ నెగిటివ్, జీరో, లెస్ పాజిటివ్, మోర్ పాజిటివ్. అర్థమైంది ఇది? ఓకే. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ దెన్? చూడండి, సైజ్, ఇట్ మీన్స్ స్మాల్ సైజ్ పాజిటివ్ చార్జ్, బిగ్ సైజ్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. Who can gain this electron easily as per your understanding? Small size means what happens? That nuclear forces acts up to the outer shell, effectively drag the outer electron also. Large size means this nucleus is somewhere inside, very poor nuclear forces on the valency electrons or even outside electrons also. So small size, more tendency to gain the electron. So you can read this. Atomic size, electron gain enthalpy is inversely proportional to atomic size. Generally small size higher will be the electron gain enthalpy. So small size unte ela untadante gain enthalpy, electron gain enthalpy will be more. Okay, remember that. More ante enti? More negative ani ardham ikkada. Okay, so then next, దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ అని అంటే
Let us take chlorine, bromine, iodine. Same group elements ఏనా ఇవి? నేను ఫ్లోరిన్ స్కిప్ చేసిన ఎందుకనే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం, బట్ ఇవి చూద్దాం. సో డౌన్ ద గ్రూప్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు సైజ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. సో నౌ వాట్ అబౌట్ ద ఎబిలిటీ టు గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్? decreases. So which is having more electron gain enthalpy? Chlorine greater than bromine greater than iodine. So first line rasi ante idi ayipoyin tarvata you write this, that example. Second one you check effective nuclear charge. Are effective nuclear charge antene enti? Positive charge. More positive charge easily attract the electron. So higher the effective nuclear charge, higher will be the electron gain enthalpy. So nuclear charge or electron gain enthalpy directly proportional to nuclear charge. So positive charge ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఈజీగా ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేస్తుంది అనేది ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే చూడండి, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే. ఒకసారి ఈ లైన్ చదవండి, విల్ యూ యాక్సెప్ట్ విత్ దట్, ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? Higher the screening effect, lower will be the effective nuclear charge, hence lower will be the negative gain enthalpy. అది కరెక్టేనా? మాకు అసలు అర్థం కాలేదని కొందరు అనుకోవచ్చు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్దర్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్, షెల్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందమ్మా. వాట్ డు వి మీన్ బై ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ? ఈ ఎలక్ట్రాన్ని ఈజీగా గెయిన్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ న్యూక్లియస్కి ఈ ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యలో ఒక వాల్ ఉంది. దెర్ ఈస్ సమ్ వాల్ లైక్ దిస్. ఈ వాల్ ఉండడం వల్ల విల్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ యాక్ట్ ఆన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్? నో. దట్ ఈస్ వాట్ ద స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇలా స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే, ఆ వాల్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే, దట్ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ దట్ మచ్ లెస్. అదే ఈ లైన్ యొక్క అర్థం. సో హయ్యర్ ఈజ్ ద స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ మోర్, lower will be the effective nuclear charge, hence lower will be the electron gain enthalpy. Okay, so this statement also over. Next, half filled full filled configuration already stable kada. Will they accept the electron if we give electron? No, they won't accept. That's why their electron gain enthalpy values are seems to be positive or zero. అట్లా చూసినాం. నోబెల్ గ్యాసెస్కి ఏం వాల్యూ చూసాం ఇప్పటిదాకా టేబుల్లో? పాజిటివ్. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆల్రెడీ స్టేబుల్. డు దే హ్యావ్ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్? నో. అదే ఇక్కడ ఉంది. హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా స్టేబుల్. సో అడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టు దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ విల్ బి ఐదర్ జీరో ఆర్ పాజిటివ్. ఓకే, రాయండి. షార్ట్ ఫామ్లో రాస్తారా ఇట్లా రాస్తారా అనేది మీ ఇష్టం, ఫాస్ట్గా. ఓకే, సో రిమైనింగ్ we'll discuss in the next class. After this, booklet vadeyakunda there are some questions. You do those questions. Ikkada unnai, you do these questions. If not, I will explain them in the next class. First rayandi.